Hello, future leaders. Have you ever wondered what does it take to crack the prestigious UPSC Civil Service Examination? మీ పేరు పక్కన ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఆర్ ఐఎఫ్ఎస్ అనే ట్యాగ్ ఉంటే మీకు కానీ మీ కుటుంబానికి కానీ ఎంత గర్వంగా ఉంటుంది. ఆర్ మీరు కూడా రిపబ్లిక్ మూవీలో సాయిధరం తేజ్ లాగా, ధ్రువ మూవీలో రామ్ చరణ్ లాగా, ఆర్ ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే మన నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ అజిత్ దోవల్ లాగా అవ్వాలనుకుంటున్నారా? Hello everyone, welcome to Amigos IAS and this is Manoj. Welcome to the UPSC 101 series where we guide the beginners with respect to the civil service preparation. In today's video, we are going to discuss why starting early would be a game changer for the UPSC civil service preparation. Trust me, it's not just about the exam, but it's about building a strong foundation for a impactful and a strong career. So, without any further delay, let's dive in. First of all, యువకులు కొత్త మట్టిలాగా ఎలా మరిస్తే అలా మారుతారు. So, in this age, you have the energy and enthusiasm to understand the complex topics in the UPSC like the geography, economy, current affairs, polity in a very good manner. You can absorb the information faster and adapt to the dynamic nature of UPSC. ఇది మీకు చాలా పెద్ద అసెట్ అవుతుంది అన్నమాట. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్, ఫ్యూవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ మోర్ ఫోకస్. ఈ ఏజ్లో ఏంటంటే మీ మీద కుటుంబ బాధ్యతలు కానీ ఆర్థిక ఒత్తిడులు కానీ ఉండవు. సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ లెస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ మోర్ టైమ్ టు బిల్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషనల్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ విలువైన టైం ఏదైతే ఉందో మీ ఫౌండేషనల్ కాన్సెప్ట్స్ని చాలా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So this kind of early start is going to be a huge asset for you in the future. Third aspect వచ్చేసరికి early career growth and more promotions. Let's be real. Starting your UPSC journey early is like getting a head start to the climbing of the ladder. అంటే very simple logic తో మాట్లాడుకుంటే the earlier you start, the earlier you will be cracking the exam. So you will have more years to serve this nation and which will mean more promotions and ultimately you leading the top positions like the district collector, joint secretary, and even you can reach the cabinet secretary level. So this means that you are leading more leadership roles as well as top diverse roles for the nation. Next aspect vachesariki reduced psychological fatigue. See, failure in this exam is going to demotivate you, but starting early is going to help you with planning these setbacks and strategize your preparation accordingly. It's like you're getting a head start for this marathon race and మీరు ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటి అని చెప్పంటే మీ కెరియర్లో ఏ టైంలో అయినా మీరు మళ్ళీ రీస్ట్రాటజైజ్ చేసుకోవచ్చు విత్ నో ఫైనాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అండ్ నో ఫ్యామిలీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ టు అచీవ్ దిస్ కెరియర్. Then starting this preparation early is going to give a wider career options and backup plans. Ela very simple. But if you're preparing for UPSC civil service examination, you're not just preparing for the exam, but you're learning critical skills like leadership, communication, critical thinking, and you're going to become a more informed citizens. So these skills you will be able to help even with the corporate jobs or even with the corporate private sector openings. At the same point of time, you will have more opportunities to write diverse exams like UPSC CAPF, RBI Grade B, SSC CGL. సో ఈ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ అనేది మీరు ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏంటి యు ఆర్ బికమింగ్ ఏ మోర్ ఇన్ఫార్మ్ సిటిజన్. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ పర్సనల్ గ్రోత్. అండ్ థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అని చెప్పంటే యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అ వైడర్ కెరియర్ ఆప్షన్స్ విత్ డైవర్స్ ఎగ్జామ్స్. అంతే కదా. లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఈ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో పర్సనల్ గ్రోత్. ఈ యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవడం వల్ల ఏంటి అని చెప్పంటే యూ విల్ బీ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ది నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్. సో దిస్ మీన్స్ యూ ఆర్ బికమింగ్ ఎ వెల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ సిటిజన్ హూ ఈస్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్స్ రైట్స్ అండ్ ఆల్సో హిస్ డ్యూటీస్. మీ డ్యూటీస్ కానీ మీ రైట్స్ కానీ ఇంకా కంట్రీలో ఉండే లాస్ గురించి కానీ యాక్ట్స్ గురించి కానీ మీకు చాలా చాలా మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ఆల్ అదర్ పీపుల్. So this knowledge is going to make you a better citizen compared to other people who haven't prepared for the UPSC civil service examination. So
Starting early for the UPSC Civil Service Examination is about becoming a thinker, leader, and a change maker, developing a sense of duty and responsibility towards the nation. So, if you're just below 20 years of age, this is the right time for you to start your preparation for the UPSC Civil Service Examination. So, this is for it for today, and we are going to come up with another video of this series of UPSC 101, the Beginner's Guide. Thank you.